Buenas tardes. Mi nombre es Ana Peláez Narváez y soy vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad y vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres. Es un inmenso honor para mí participar en este webinario para abordar el tema tan importante de la situación de tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad en Europa. Y lo vamos a hacer con todas las herramientas disponibles para que el mensaje de hoy pueda llegar a todo el mundo sin ningún obstáculo. Así es que le doy la palabra a mi compañera Anne-Sophie. Anne-Sophie, nunca sé pronunciar bien tu nombre de familia. Está perfecto. No, pero para que nos Está muy bien. Sí, cuentes cómo podemos garantizar esa participación de todo el mundo. buenísimo. Well, thank you very much, Anna, and welcome everyone to this very important webinar. I'm happy to see so many of you here. So just some housekeeping rules before we start. Please mute yourself when you're not speaking. And please speak not too fast, as we have interpreters with us, captioners, so it's important not to speak too fast. You will see that we have captioning in English. There's the link in the chat box. And we also have sign language interpretation and interpretation into French and Spanish. For technical questions, you can contact Raquel, our host, and you can ask any content questions directly in the chat box, or you can also raise your hand. And we will come back to you when it's the question and answer round. When you take the floor, please specify your name, your country, and your organization. And also for you to know, this webinar will be recorded and will be shared with everyone afterwards. And we will post some useful documents in the chat box also. So this is just some introductory technical details, Anna, and I give you the floor to start this wonderful webinar. Thank you. Ay, muchísimas gracias, Anne-Sophie. Además, este webinar lo estamos ofreciendo ahora por YouTube y también por Instagram. Así es que bienvenidas las tecnologías y con ellas podemos hacer todavía, hacer llegar más lejos este mensaje del día de hoy. Vamos a organizar este webinario, ya está organizado en tres diferentes momentos. Un primer momento en donde queremos hacer una breve introducción de qué supone el tema del tráfico y de la explotación I'm sexual. sorry, Anna. I'm sorry to interrupt you, but we don't have a translation from Spanish into English, David. Do you mind switching to the English channel? Because otherwise the interpreters cannot follow. Can you hear me, David? Yeah, you are in English now. No, you were in Spanish. Okay, so we are set, Anna. I'm sorry for the interruption. You need to unmute, Anna. Muchísimas gracias. Decía Raquel que espero que se solvente el problema. Decidme si tengo que pasar al inglés o al francés por facilidad, pero bueno, tenemos a David Stirton interpretando. Espero que lo podáis escuchar bien también en inglés. Os decía, este webinario lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte va a ser para hacer una introducción general sobre la cuestión de la explotación sexual y el tráfico de las mujeres y niñas con discapacidad a nivel global, desde el Foro Europeo de la Discapacidad, que es lo que ya sabemos y estamos solicitando en relación con esta cuestión. En segundo lugar, después vamos a tener un primer panel con expertos internacionales muy relevantes, quienes desde sus diferentes ámbitos nos van a hablar precisamente del tema del tráfico y de la explotación sexual de mujeres, con ese foco y esa atención a las mujeres con discapacidad. Y finalmente nos vamos a centrar y vamos a poner en valor, en este caso,
este reciente trabajo iniciado en uno de nuestros países, en España, a través de la Fundación CERMI Mujeres, para conocer más y mejor y para incorporar en la agenda política del trabajo de nuestra organización de mujeres con discapacidad en España el tema de la explotación sexual y del trafficking de mujeres y niñas con discapacidad. Así es que en todos los momentos vamos a tener la posibilidad, como decía Sofía, de que toda la gente que nos está siguiendo se pueda dirigir a nosotros, al panel de personas expertas, puedan compartir sus preguntas o sus reflexiones. Y si esta grabación la encuentran ustedes y la descubren más tarde, otro día, y quieren conocer alguna información más, les animamos a que contacten al Foro Europeo de la Discapacidad o a la Fundación CERMI Mujeres. Cualquiera de estas dos entidades estaremos encantadísimos de ofrecerles la información que tengamos a disposición y ustedes nos demanden. Así es que ya empezamos y empezamos pidiéndole pues a una verdadera experta de los derechos de las personas con discapacidad, con esa perspectiva de género tan necesario, Marín Ulrich, que es oficial de Derechos Humanos del Foro Europeo de la Discapacidad, le pedimos que nos introduzca la cuestión. Marín, bienvenida, te escuchamos. Gracias, Anna. Good afternoon, everyone. So first, thank you very much for the invitation to speak at this webinar. This is really an honor for me to be here on behalf of the European Disability Forum. So I will give you some information about the work EDF has done on combating trafficking, with some background information about why we must talk about the situation of women and girls with disabilities, and also the main issue that we have identified. So in 2018, EDF contributed to a consultation organized by the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women on the topic of trafficking of women and girls in the context of global migration. So back then we submitted written inputs and took part in a half day of general discussion on the topic, together with the International Disability Alliance, which is an organization working on disability rights at the international level, and of whom we are a member. This consultation was really an opportunity for us to do more research on trafficking against women and girls with disabilities. And what we found was that, unfortunately, in many cases, the research and existing policy to combat trafficking and sexual exploitation did not refer to persons with disabilities at all, and did not include women and girls with disabilities. So even if we know that they are more at risk of being trafficked and victim of sexual exploitation, there is very little being done to know more about how they're actually being affected by these crimes, and also little is being done to adopt specific measures to prevent, combat, and sanction trafficking and sexual exploitation faced by women and girls with disabilities. It's also important to note that the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities has expressed concerns about trafficking in its concluding observation, which are the documents the committee adopts when it reviews countries that ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And so in particular, the committee denounced a higher risk of trafficking faced by women and girls with disabilities. The committee noted the lack of data, policies, and programs on this topic, and also expressed concern in relation to the situation of women and girls with disabilities, but also persons with disabilities in institution, victims of organ trafficking, and Roma persons with disabilities subjected to forced begging. Some report also presented the evidence of a direct link between some form of disabilities and different pattern of trafficking. And I think some of those documents are actually posted in the chat box.
And so this link means that traffickers use the disability of the victim as an incentive to traffic them, which is, for instance, the case with forced begging. That means that women and girls with physical disabilities or visible disabilities are more likely of being trafficked because a visible disability may have a stronger impact on public sympathy. So people are more likely to give money to those women begging. We also know that women and girls with intellectual or psychosocial disabilities are more at risk of sexual exploitation because traffickers consider them easier to manipulate because they may not immediately identify themselves as victims, but also because they are less likely to be believed when they are actually reporting the abuse. So that's really concerning. It's also important to note that in humanitarian crises, conflict and post-conflict settings, there are additional risks of sexual violence and trafficking that also affect women and girls with disabilities. So for instance, the UN Disability Rights Committee expressed concern regarding the situation of exploitation and sexual assault faced by women and girls with disabilities in post-earthquake camps in Haiti. And it's also something that can be faced by asylum seekers with disabilities inside and outside refugee camps. And so to summarize, we have identified 4 main factors leading women and girls with disabilities to be at higher risk of trafficking. The first one is the lack of awareness. So there is a lack of awareness from the side of women and girls with disability about their rights, about what constitutes exploitation and trafficking, but is also a lack of awareness of states and other stakeholders. And because of this, they do not take appropriate measure to prevent and respond to such crimes. The second factor is the lack of data. We definitely do not know enough. There is no of disaggregated data on trafficking faced by women and girls with disabilities, and something that was raised also by the UN committee. Then the third factors is the structural violation faced by women and girls with disability of their rights. So for instance, because they have a low access to work and higher risk of poverty, because of segregation, because of institutionalization, but also because of issue in accessing the justice system, they are at higher risk of becoming victims. And when they are victims, they are less likely to have access to justice, to get compensation, and to be supported as victims. And then finally, we also identify invisibility of women and girls with disabilities in legislation and policies prohibiting trafficking. And this includes documents adopted at international level. So for instance, the UN Convention Against Transnational Organized Crime and also the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person do not mention disability at all. So you can look for those documents, you can search for mention to disability, and you will not find it. So to conclude, to truly combat trafficking against women and girls with disability, it's really important that we address all those issues. It's important for us as organization of persons with disability that we do not forget trafficking and sexual exploitation in our advocacy when we work on violence, on the rights of women and girls with disabilities. And we also encourage organization of women's rights organization to pay specific attention to women and girls with disability when they work on the topic of trafficking. All stakeholders should be involved in combating trafficking and sexual exploitation, as well as persons in contact with victims, and should be informed and trained about the risks faced by women and girls with disabilities. We really need them to acknowledge that women and girls with disabilities are being targeted both because of their disability and gender. But of course, this is not enough. This really must be not only acknowledged, but also combated and sanctioned. And so, for instance, one recommendation that EDF had was to that states adopt a stronger sanction for traffickers exploiting women and girls with disabilities because of both their disability and gender.
So I thank you very much for this opportunity to speak, and I wish you a very good discussion. Thank you, Anna. Muchísimas gracias, Marín. Excelente que tengamos esta panorámica general. Nos recuerda, Raquel, que intentemos hablar despacio y además utilizando palabras simples, porque a lo mejor algunas de las personas que nos están siguiendo tienen alguna dificultad con la comunicación o con la comprensión de términos un poco raros. Así es que para que el mensaje llegue a todo el mundo vamos a intentar hablar no muy rápido y con claridad, con palabras lo más sencillas posible. Pues bueno, después de esta presentación de la temática que nos ha hecho Marín, vamos a ver ahora qué instrumentos tenemos, qué políticas a nivel internacional existen en relación con la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad. Y aquí tenemos un panel excelente porque tenemos a una relatora especial de Naciones Unidas sobre lo que es la trata de personas, con especial atención a las cuestiones de mujeres y de niños. Y ella es la señora Siobhan Mulally, que es un honor de verdad tenerla con nosotros. Tenemos también a otra mujer excelente que viene también del sistema de Naciones Unidas, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, del Comité CEDAW. Es la señora Dalia Lenarte. Ella ha tenido importantísimas responsabilidades en este comité, ha sido también la presidenta del mismo, pero especialmente ha tenido un rol fundamental liderando la preparación de una recomendación general sobre la trata de mujeres en el y de niñas en el contexto de la migración global. Para mí es un inmenso honor también contar con su presencia. Y finalmente vamos a tener igualmente a la participación de la Comisión Europea a través de su Oficina de Coordinación precisamente de trata, y lo vamos a hacer con la señora Susana Felakay Jansen. Realmente es un lujo, sinceramente, teneros a tantas expertas aquí para hablar de este tema tan importante. Así es que, en primer lugar, le doy la palabra a la señora Mulally para que nos hable ella como relatora especial para el tema del tráfico de personas, cómo ve y qué instrumentos tienen las mujeres y niñas con discapacidad para ser prevenidas y adecuadamente protegidas del tráfico y de la explotación sexual. Tiene usted la palabra, señora Mulally. Thank you very much, and thank you so much for the opportunity to speak with you today. This is a very important event, and for me and my mandate as UN Special Rapporteur on Trafficking, this is one of the priority areas of work that I have identified for my mandate. It follows on from my meeting with the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities and my address to the committee on March 8th of earlier this year, 2021. And following that meeting, I met with the Bureau of the committee to discuss cooperation and forthcoming work. And you can see on the website of my mandate that in both of my reports this year to the Human Rights Council and to the General Assembly, I have included specific recommendations on the rights of persons with disabilities in the context of trafficking. So I'm very grateful for this opportunity to discuss the issue of the human rights of trafficked persons with disabilities,
and states the obligations on states of non-discrimination and of reasonable accommodation in line with international human rights law. I would say that the intersections of disability and human trafficking is an area that has been neglected in international law and in policy and practice on human trafficking. So it is urgent that we now address those gaps. As the previous speaker said, we have limited data, so disaggregated data on the basis of disability, gender, age is missing, often missing entirely in actions and planning on human trafficking. And that contributes to a lack of visibility and a lack of monitoring and accountability in anti-trafficking measures. And what I would say is that although the UN Trafficking in Persons Protocol does not specifically address disability, it includes the core principle of non-discrimination. And that is included in the Office of the High Commissioner for Human Rights, guidelines and principles on human trafficking, and in all of our international human rights law, which applies to human trafficking. So it is already there. The key thing is interpretation and application. But we need to go beyond very brief references to increased risks of exploitation for women and girls with disabilities. We really need to look in detail at how disability may intersect with our practice, our policy, and our programming to combat human trafficking. And first, we can just very briefly mention the key international and European legal instruments. My notes and speaking notes will be available to everyone, so these are can be looked at more carefully. They include the UN, the Palermo Protocol, and at European level, importantly, the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, the European Convention on Human Rights, Article 4 of which prohibits slavery, servitude, and forced or compulsory labor, and has been interpreted by the European Court of Human Rights as including the prohibition on trafficking in persons. And at EU level, of course, we have the Anti-Trafficking Directive from 2011, and we have the EU Charter of Fundamental Rights. And specifically, the EU Anti-Trafficking Directive includes reference to persons with disabilities in Article 11 on assistance. It uses the dated language of persons with special needs, but includes a specific reference to disability. And also in the recitals to the Anti-Trafficking Directive, Recital 14 includes provision for increased penalties, increased sanctions, where a victim of trafficking may have a specific vulnerability, for example, linked to disability. And Recital 20 talks about the importance of ensuring that persons with disabilities are supported in criminal justice processes. So we have some brief references there, but we also, of course, as I said, have the whole range of international human rights law, the Convention on the Rights of the Child, the CEDAW Convention, which we will hear more about, as well as the Convention Against Torture, the Convention on Racial Discrimination, etc. Most importantly, of course, we have the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the CRPD, which the European Union has ratified. So this is hugely important to look at how the detailed obligations on states in the CRPD can be applied to anti-trafficking action. I should also say that European asylum and migration law, particularly, for example, on the rights of refugees and asylum seekers, includes provisions relating to what are referred to as vulnerable groups. So
the Reception Conditions Directive, for example, which relates to accommodation and assistance for asylum seekers, it includes requirements on vulnerability assessments for persons with disabilities who are seeking asylum, as well as for trafficked persons. So these are all important legal references that we can use and really strengthen in our application. But I want to talk in a little bit more detail about the CRPD, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which is the key legal instrument that I am drawing on in making recommendations to the Human Rights Council and to the UN General Assembly. First, on prevention. Here, I think we need to be careful to recognize that risks and vulnerability to trafficking may be linked to institutional and congregated settings, which create situations of dependency and may perpetuate a situation of isolation or marginalization. So if we look at the CRPD, Article 16, paragraph 3 says that all states must ensure that facilities and programs designed to serve persons with disabilities are effectively monitored by independent authorities. So this must include monitoring and a comprehensive approach to prevent human trafficking for all forms of exploitation. And this is very important that we remember that the legal definition of trafficking includes many different purposes of exploitation: sexual exploitation, labor exploitation, exploitation in begging, forced criminality, so exploitation in criminal activities, or forced marriage, for example. So forced labor, servitude, sexual exploitation, forced criminality, these are all included. So it's important that people working in institutional and congregated settings and those monitoring those settings are trained to recognize any indicators of trafficking for all forms of exploitation. We also know that experiences of social marginalization and relationships of dependency, which may arise from structural discrimination, can increase risks of poverty and exclusion, which also heighten and increase risks of trafficking. Article 6 of the CRPD specifically addresses the intersections of discrimination that women with disabilities face. And CEDAW, the CEDAW Committee, in its general recommendation on trafficking, emphasizes the feminization of poverty and gender inequality as root causes of trafficking, and highlights specific risks faced by women and girls with disabilities. We should also point to general comment number 3 of the CRPD, of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And this relates specifically to women and girls, pointing out that they may be targeted for economic exploitation, including enforced begging. I want to talk now a little bit about identification. And it's important that we remember that identification of victims of trafficking is a positive obligation on the state. And it is essential that there is early identification so that there may be referral for specialized assistance and protection, including legal aid. And here it is important that all of the information about referral mechanisms is accessible to persons with disabilities, and that the specific risks that are faced by persons with disabilities are recognized by all of those who are involved in national referral mechanisms to identify and protect victims of trafficking. And on assistance and protection,
Here we need to read and look at Article 5, paragraph 3 of the CRPD, which requires reasonable accommodations as a non-discrimination measure. So we need to ensure that specialized services, accommodation facilities for victims of trafficking, the provision of counselling and medical services and healthcare, that it includes specific provision for victims of trafficking with disabilities. And we know from working with civil society and NGO partners supporting victims of trafficking that many services are not disability inclusive, including just basic accessible accommodation and facilities, but also that those working in those services are not trained to identify and recognize the specific needs and rights to specialized support for persons with disabilities. There's also the longer term problem in terms of ensuring that victims of trafficking with disabilities have the right to a full physical, cognitive, and psychological recovery from the experience of trafficking. So it is critical that all social inclusion measures, all social protection measures required by human rights law on trafficking, that it is itself compliant with the Convention on Rights of Persons with Disabilities, specifically Article 16, and that it is trauma informed. And importantly, that it ensures the rights and autonomy of victims of trafficking with disability, recognizing the human rights model of disability in the CRPD. I want to just also emphasize access to justice as a key requirement of the Convention on Rights of Persons with Disabilities. To ensure access to justice, we need to ensure that there are procedural accommodations in all legal proceedings, including in identification processes and investigations of trafficking situations. That includes in the early provision of legal assistance. And a particular problem that has been noted by the Committee on Rights of Persons with Disabilities is that the credibility of a woman or girl may be doubted, may be questioned. And that is an extra burden because victims of trafficking often face this problem of not being believed. There may also be negative attitudes or stereotypical attitudes or degrading procedures in court or in legal investigations, which inhibit or prevent the recognition of a trafficking experience and human rights violation. Señora Mullally, Yes. tenemos que ir terminando. Okay, thank you. I will finish now. Thank you. And to conclude, just to note, reporting of exploitation may also be difficult because women with disabilities, girls with disabilities, may fear that they will lose support from caregivers. And we need to recognize the obligations to ensure that legal capacity is recognized in accordance with Article 12 of the Convention on Rights of Persons with Disabilities, and this is incorporated into all legal actions and legal planning. So to conclude, I look forward to continuing this work. My reports are available on the website of the Special Rapporteur on Trafficking in Persons, and you will see that I have included specific recommendations on non-punishment, for example, on equal protection of the law, and early identification and protection of trafficked persons in situations of conflict, in questions relating to peace and security, and in relation to the rights of refugees and asylum seekers with disabilities who are trafficked persons. So all of these intersect, and we need to ensure that we recognize the importance and urgency of this work. Thank you. Muchísimas gracias, muy importante, muy interesante. Me pregunto si mi compañera Sophie pudiera a lo mejor compartir en el chat
el acceso al informe de la relatora especial sería muy interesante. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a la señora Lenarte en representación del Comité CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Un verdadero honor y regalo tenerla aquí con nosotros, señora Lenarte. Le damos la palabra. Okay, thank you very much, dear Anna, and good afternoon to all participants of this webinar. And I'm very much grateful to my dear colleague of CEDAW committees, Anna Pelajas, for this invitation and for the possibility to introduce CEDAW's general recommendation on trafficking in women and girls. In the context of global migration by the number 38 that has been adopted last year. And I should stress right now, I think it's a very right place to do it, that Anna was a huge support through the process of adoption of this general recommendation, just because the adoption took place online, and actually it was not so easy task to accomplish. I have to tell from the very beginning that general recommendation number 38 is not solely and specifically focused only on women and girls with disabilities. But women and girls with disabilities are defined in this document as one of the most vulnerable groups of women in trafficking. So then it makes this document very much relevant to women and girls with disabilities. And especially when we are talking about this prevailing form of trafficking for sexual purposes, and it was said, mentioned by the first speaker, that traffickers recently they turned for potential victims to look for women with disabilities and girls with disabilities. I have to admit that most probably the first signs that this is true, that it's the right way of thinking towards this direction, became clear around 5 years ago, when state parties during the constructive dialogues with the CEDAW committee, one after another, they started reporting and paying our attention that traffickers turned to women and girls with disabilities to look for new victims with a goal to find them being exploited sexually. So most probably it happened, of course, earlier, but around 5-6 years ago, already state parties, the governments, became fully aware of this. So CEDAW General Recommendation number 38, trafficking in women and girls in the context of global migration, contextualizes the implementation of state parties' obligations as stipulated in Article 6 of the CEDAW Convention. And it sounds like following, like this, Article 6, take all appropriate measures including legislation to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women. So before we adopted our document, General Recommendation 38, actually CEDAW
CEDAW committee had to deal with this one very short sentence in our CEDAW convention. So there was no any other tool. So Article 6 of the CEDAW Convention has its legal basis among other international legal documents, the 1949 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of Others, by which CEDAW's Article 6 must be read as an indivisible provision which unavoidably links trafficking for sexual exploitation and sexual exploitation of women in prostitution. Otherwise speaking, we made legal link between trafficking for sexual exploitation and prostitution. Making this legal link between the two, the committee recognized that root causes of trafficking for sexual purposes is mainly prostitution and the demand side. As defined in General Recommendation number 38, the most vulnerable groups of women and girls in trafficking are the following: indigenous and ethnic minority communities, migrant, stateless, refugee, asylum-seeking women. Third, women and girls with disabilities or without care. Fourth, women and girls living in rural and remote areas. And fifth, displaced women from conflict and post-conflict settings. The committee emphasizes that the realities of trafficking in women and girls extend beyond the scope of the United Nations Trafficking Protocol. Again, it was mentioned by the first speaker that you wouldn't find women with disabilities in this document. So our General Recommendation 38 points to the recent trends and the role of information communication technology, social media, and chat apps in the recruitment of women and girls and their exploitation. It further acknowledges that the definition of trafficking in persons extends beyond situations where physical violence has been used or where the victim's personal liberty has been deprived. Examination of state parties' reports by the CEDAW committee revealed that the abuse of a position of vulnerability and the abuse of power are the most common means used to commit the trafficking crime, and that victims are often subjected to multiple forms of exploitation. And the consent of a victim of trafficking also is irrelevant. These provisions are very much important for disabled women as potential victims of trafficking, especially for sexual purposes. Now, what are the root causes of trafficking defined by the General Recommendation number 38? First of all, these are socioeconomic injustices and gender inequality. Trafficking in women and girls is rooted in sex and gender-based discrimination, gender-based structural inequality, and the feminization of poverty, to which women with disabilities are much more liable than other groups. Women and girls continue to be the prime targets of traffickers for specific forms of exploitation due to pervasive and persistent gender inequalities, resulting in an economic, social, and legal status that is lower in comparison to that which is enjoyed by men and boys. The second root cause: situations of conflict and humanitarian emergencies also can be defined and is one of the most important causes for trafficking. During humanitarian emergencies, governments are often required to divert
resources, including the use of policing and social services, making it easier for traffickers to hide their operations and rendering victims increasingly invisible, as well as making it more difficult for victims to seek protection, services, assistance, and support. The third root cause, discriminatory migration and asylum regimes also encourage trafficking. Women's ability to migrate is further restricted by gender-based stereotypes, discriminatory laws, discrimination and exploitation in recruitment, lack of available decent works, limited reliable information on migration. The fourth root cause, increased use of digital technology, especially during crises like COVID-19, also encourages trafficking and exploitation, especially exploitation of prostitution. Demand channels through social media and dark web provide easy access to potential victims, thus increasing their vulnerability, as well as the use of electronic currencies offers tools to hide personal information. Under the COVID-19, state parties face growth of trafficking in cyberspace, including disabled women and girls, and increased recruitment for sexual exploitation online, and increased demand for child sexual abuse material, and technology facilitated child sex trafficking. Finally, the most important root cause of trafficking, especially for sexual purpose, is the demand side. Massive financial gains with few risks due to the impunity are still widespread. All in all, demand persists due to state parties' failure to effectively discourage the demand that fosters exploitation and leads to trafficking, especially for sexual purposes. And here I just have to greet a Spanish Prime Minister who also paid attention to the demand side of trafficking as a root cause. Accordingly, and finally, the general recommendation number 38 calls to improve victim identification, support and protection services, especially adequate assistance must be provided to women and girls with disabilities who are particularly vulnerable group to be trafficked. And it was mentioned, this aspect was mentioned by the previous special rapporteur presentation. It's very much important to investigate, prosecute, and convict all perpetrators involved in the crime and bring perpetrators to justice. Then to secure adequate financial remedies for victims. And finally, to recognize exploitation of prostitution as gender-based violence against women, as inherently linked to trafficking for sexual purposes. The CEDAW Committee affirms that discrimination against women and girls includes gender-based violence, the prohibition of which has evolved into a principle of customary international law. Thus, recognizing the gender specificity of the forms of trafficking in women and girls and its consequences, including harms suffered, the committee acknowledges that trafficking and exploitation of prostitution, trafficking, I mean for sexual purposes, and exploitation of prostitution in women and girls is a phenomenon rooted in structural sex-based discrimination and constitutes gender-based violence. It must be and is defined as gender-based violence. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias, señora Lenarte, por su clara intervención. Animaría también a mi compañera Anne-Sophie, a lo mejor ya lo ha hecho,
a que compartiera el enlace a la recomendación general número 38 del Comité CEDAW, en donde tienen ustedes a su disposición este instrumento del que nos ha hablado la señora Lenarte, para su estudio, para su consideración y para que también lo puedan utilizar en el trabajo que hacen para luchar contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad. Le damos ahora la bienvenida a la señora Jansen. La señora Jansen, que representa en esta reunión la Oficina de Coordinación de la Unión Europea Antitrata de Personas. Así es que, señora Jansen, para el Foro Europeo de la Discapacidad es muy importante tener este respaldo también de su oficina en este importante webinario que estamos haciendo hoy para que se tome conciencia de esta realidad de trata y explotación sexual que desde luego también afecta a mujeres y niñas con discapacidad, como estamos viendo en el día de hoy. Señora Jansen, tiene usted la palabra. Sorry, Susanna. We can't hear you, but you are unmuted. So there might be an issue when you connected to the event. So you just need to no, we can't hear you. So just log out and come back again and select join with audio from the computer. No, we can't hear you, sorry. But it's fine, it will only take a second. Just leave and rejoin. And if you have some headphones, also use them, please. No, we can't hear you, sorry. It's okay, just leave and come back. It should be fixed. Okay, sorry, Anna, for this, just a few seconds, so she rejoins. No pasa nada. No. Podemos aprovechar simplemente para animar a las personas que quieran hacer comentarios, que lo pueden hacer a través del chat, que pueden solicitar después la palabra. Como vamos un poquito mal de tiempo, creo que es muy importante que estas personas expertas realmente compartan con nosotros su conocimiento. Por eso estamos siendo bastante flexible en el uso del tiempo. Y en todo caso, animamos a que si ustedes tienen comentarios, si tienen preguntas, puedan después participar en el debate. Creo que la señora Jansen ya está con nosotros. No sé si es así. Señora Jansen, ¿nos puede escuchar ya? ¿Puede utilizar usted su micro? No, Susanna, we can't hear you. So maybe Anna, if you want to move on with the event, I will try to communicate with Susanna. Lo podemos hacer porque ante este imprevisto lo que vamos a hacer es que pasamos ya a lo que sería el segundo panel. Después volveremos a la señora Jansen para darle voz, por supuesto, a esta oficina tan importante de la Unión Europea, de la Comisión Europea Antitrata de Personas. Pero vamos a compartir ahora una experiencia de cómo a través de una organización de mujeres con discapacidad se ha llevado a la agenda de trabajo de esa organización el tema de trata y de lucha contra la explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad. Y a mí me encanta darle la bienvenida a mi colega y compañera querida Isabel Caballero Pérez, experta en derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, para que nos cuente cómo esta cuestión tan relevante ha formado parte de la agenda de trabajo de esta entidad. Bienvenida, Isabel, te escuchamos.
Pues un placer, Ana, compartir con vosotros y vosotras este espacio y hablar además sobre un tema realmente tan desconocido y sobre el que hay tan poca información, ¿no? Y es algo que compartimos con las panelistas que me han precedido. Voy a compartir pantalla porque he hecho una presentación en relación a la investigación que desde la Fundación CERMI Mujeres venimos desarrollando durante todo el año 2021, precisamente ante la preocupación, ¿no?, de que durante el periodo de confinamiento, e incluso antes, ¿no?, habíamos detectado a través de los servicios que las distintas organizaciones de personas con discapacidad que ofrecen asesoramiento, sobre todo asesoramiento jurídico y asesoramiento social, a mujeres víctimas de violencia, pues en este periodo de pandemia había aumentado aquellas consultas que llegaban sobre todo centradas en cuestiones de trata y explotación sexual de mujeres con discapacidad, especialmente mujeres con algún tipo de discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual. Llegaban muchas consultas procedentes de organismos, sobre todo de la sociedad civil, que estaban gestionando algún tipo de recursos habitacionales sobre todo, para saber cómo abordar esas situaciones donde aparecen violaciones de derechos humanos de tipo múltiple, ¿no? Discriminaciones múltiples e interseccionales. En nuestro país, en España concretamente, hay un informe sobre la trata que nos señala que en el año 2019 el 71% del total de las víctimas de trata fueron mujeres y niñas. Y cuando hablamos de la trata que tiene fines de explotación sexual, el porcentaje de mujeres y niñas alcanza el 96%. Vemos que obviamente es un fenómeno que tiene un claro sesgo de género. No tenemos datos, como se ha señalado anteriormente, sobre la prevalencia de este tipo de violencias contra las mujeres con discapacidad. España también tiene un plan integral de lucha contra la trata que estuvo vigente desde el año 2015 al año 2018. Que ciertamente contenía algunas medidas referidas a la situación concreta de mujeres con discapacidad, pero casi han sido unas políticas anecdóticas en nuestro entorno, ¿no? Y que hacían alusión a la necesidad de formación del personal encargado de la detección y abordaje de estas situaciones de violencia, de trata, y la necesidad también de garantizar la accesibilidad, pero poco más se ha hecho al respecto. Es por eso por lo que la Fundación CERMI Mujeres, apoyada por el CERMI, que sabéis que es la plataforma social que representa a los distintos sectores de la discapacidad en España, y con el apoyo del Observatorio Estatal de la Discapacidad, que es una instancia de la Administración Pública que depende concretamente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que se encarga precisamente de la generación de conocimiento en torno a todo lo referido a los derechos de las personas con discapacidad, pues decidieron impulsar una investigación sobre la trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines concretamente de explotación sexual en nuestro país. Dejo apuntado que España es uno de los países de la Unión Europea con más consumo de prostitución y así también lo ha referido Naciones Unidas. El objetivo que teníamos entre manos era pues, conocer y analizar desde un enfoque interseccional, un enfoque feminista y que esté basado en los derechos humanos, la realidad de las mujeres y las niñas con discapacidad en situación de explotación sexual, ¿no? O que estén incluidas dentro del sistema prostitucional y el impacto que en su vida social y en su salud física y mental y en su salud sexual y reproductiva pues tenía esta situación. Como objetivos específicos, además de identificar las causas estructurales y subyacentes que llevan a esta vulneración de derechos, queríamos detectar e identificar las necesidades de las víctimas o de posibles víctimas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y también proponer
rutas de abordaje que fueran desde la toma de conciencia, la propia sensibilización de profesionales y la formación, y sobre todo queríamos un documento que nos sirviera para hacer incidencia política, porque también comento que en España actualmente se están debatiendo una futura ley contra la trata. De hecho, se ha abierto una consulta pública a todas las organizaciones involucradas para que puedan aportar su punto de vista a esta futura ley que probablemente sea debatida en el año 2022. Inicialmente la Fundación Sermimujeres planteó una metodología mixta. Planteamos una metodología basada en la realización de entrevistas en profundidad, una investigación de corte cualitativo, pero también complementado con la explotación de datos estadísticos, muy conscientes de que estos eran muy pequeños, muy reducidos. También había un importante trabajo de gabinete en el que lo que hemos hecho ha sido una recopilación y la lectura del marco legal, estudios, informes sobre trata, sobre prostitución, sobre explotación sexual y también en general sobre violencia contra las mujeres con discapacidad. Se hizo un mapeo inicial en el que se identificaron quiénes podían ser informantes claves, personas a las que dirigirnos porque por su situación, por el trabajo que desempeñaban, pues podían ofrecer datos relevantes a la investigación. Ahí se identificaron pues, representantes de organizaciones gubernamentales, concretamente 10 representantes de organizaciones gubernamentales. Se ha entrevistado también a 26 representantes de organizaciones no gubernamentales que realizan atención directa a víctimas, que gestionan recursos, que tienen servicios, de las cuales 4 además son entidades que están especializadas en servicios a personas con discapacidad. Y luego también contactamos con 10 personas expertas independientes. Ha habido una serie de problemas detectados porque también teníamos dentro de la metodología previsto realizar entrevistas directas a mujeres víctimas. Sabemos lo complicado que es, que se puede caer en un proceso de revictimización, por lo tanto también se trató de contactar a mujeres que hubiesen ya superado estas situaciones, ¿no? Sin embargo, aún así ha sido muy, muy complicado. Quizás esta falta de testimonios directos, ¿no? Ha sido el gran desafío que hemos tenido en esta investigación y yo creo que da buena cuenta, ¿no? De esa invisibilidad, de ese miedo y de esa realmente imposibilidad de contactar directamente con el grupo meta, ¿no? de todas estas futuras políticas que queremos también poner en marcha con la tarea de incidencia política que realicemos a través de la Fundación Sermimujeres. Otras dificultades estaban en que tampoco las organizaciones que realizan atención directa a las víctimas, aun cuando cuentan con la Fundación Sermimujeres como entidad de referencia a la hora de ofrecer información especializada en violencia contra las mujeres con discapacidad, ni siquiera estas organizaciones cuentan con registros propios que identifiquen las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual y que presentaban una discapacidad. Es decir, en sus propios registros internos las organizaciones especializadas tampoco lo recogen. No solamente no lo recoge las instancias de la administración pública o los organismos públicos, sino que tampoco las organizaciones que están más en la base toman como variable relevante la discapacidad de la víctima. También muchas de las derivaciones que nos llegaban de estos servicios tenían muchísimas dificultades de distinguir la discapacidad intelectual con algunos trastornos de salud mental o discapacidad psicosocial de aquellas secuelas que venían derivadas de la propia situación de explotación o de trata o de los propios traumas vividos debido a la cronificación de la violencia sufrida en el tiempo, ¿no? Por eso realmente ha sido un gran desafío contar con entrevistas de las titulares de derechos, ¿no? Fundamentalmente pues, por el carácter traumático que tiene en sí la explotación sexual que se ha sufrido, ¿no?
y también el riesgo de que la memoria traumática, ¿no?, también puede ocasionar en las mujeres una especial situación de vulnerabilidad. Nuestra principal preocupación también era, como he señalado anteriormente, evitar la revictimización de estas mujeres. Hemos contado con un grupo de informantes bastante nutrido, muy variado, que ha ido desde miembros de la Guardia Civil especializada, también de la Policía Nacional. Hemos contactado con representantes de la Fiscalía de Extranjería y de Trata. Hemos estado en contacto con la Relatoría Nacional contra la Trata, con proyectos también que están siendo desarrollados por la sociedad civil organizada. Se me ocurre simplemente citar el proyecto Esperanza, organizaciones como Diaconía, Cruz Roja Española, también con Cáritas de España y organizaciones como AMUBI, que son organizaciones que están especializadas en asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia sexual. También hemos contado con informantes clave dentro del sector de la discapacidad. Éramos muy conscientes de que los datos eran casi inexistentes, y yo creo que fue lo que en esos grupos de discusión que se organizaron con la sociedad civil que trabaja para la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues puso de manifiesto, ¿no? Compañeras de Plena Inclusión España, de Salud Mental España, de algunas organizaciones territoriales de algunas regiones de España, como por ejemplo Galicia o Extremadura, estuvieron presentes, también de organizaciones representativas de personas con discapacidad física y orgánica, de personas con parálisis cerebral. Todas tenían la misma posición, es decir, había un vacío total de información, pero sí mucha preocupación, porque durante este periodo de confinamiento especialmente habían llegado muchísimos casos muy complejos de violencias interseccionales, donde la trata y la explotación sexual estaban también incluidas. Luego hubo una serie de expertas independientes, forenses, filósofas, una directora de cine muy famosa en España que ha hecho una importante campaña de denuncia, ¿no?, de la explotación sexual en todo el mundo. También activistas feministas de Latinoamérica están participando de hecho en esta investigación. La investigación verá la luz a principios de este año. Podemos hacer un avance de conclusiones, yo creo que muy genéricas y que compartimos, ¿no?, porque realmente la primera impresión que tenemos es que la explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad está muy extendida, es muy dispersa, pero sin embargo tiene una dimensión totalmente invisible que obstaculiza la cuantificación, la denuncia y por lo tanto la correspondiente lucha. Aquí hemos abierto una pequeña ventana, ni siquiera decimos una puerta, hemos abierto una ventana para ver qué es lo que está pasando. Pero realmente está siendo bastante complicado acceder a esa información. Somos también, o tenemos presente que estamos barajando una realidad muy compleja, que es imperceptible y que implica también un estigma para las propias mujeres y para las niñas que están en esta situación. Por eso hemos tenido mucho tacto, ¿no?, a la hora de desarrollar acciones, grupos de discusión o entrevistas directas con mujeres víctimas de violencia. Obviamente toda esta carencia de datos, de métodos, de sistematizaciones ha conllevado pues, a una ausencia de datos cuantitativos. Sí que hemos recabado datos cualitativos que entendemos que son relevantes, porque también hay que escuchar las voces de los profesionales, las voces de las personas que están implicadas en la lucha contra la trata y la explotación sexual, y también cuando hemos podido las voces de las propias mujeres, pero sin duda es muy importante que empecemos a contar con datos cuantitativos, porque las estadísticas están ahí. En nuestro país se recogen datos referentes a este fenómeno, y lo que tenemos que luchar es porque la variable de la discapacidad esté presente. Hay muy pocos recursos que sean adecuados para las mujeres con discapacidad, que permitan una acogida de emergencia, pero también de medio y de largo plazo, ¿no? Ocurre que muchas de las mujeres sometidas a trata, que están siendo víctimas de este tipo de violencia, son derivadas a los recursos especializados de personas con discapacidad, como ocurre también con las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género o de violencia ejercida por pareja o expareja. En nuestro país el problema es que se están derivando a estas mujeres a los servicios generales de discapacidad, donde el fenómeno, la situación de violencia desaparece y por lo tanto no recibe la atención adecuada. Eso es algo que
que también ocurre con las víctimas de trata, y tampoco existen recursos especializados en entidades que atienden a víctimas de explotación sexual para mujeres y niñas con discapacidad, que estén adaptados tanto a la estructura como a las diferentes necesidades específicas que puedan exigir o presentar, ¿no? Y una falta total de formación del personal profesional que están a cargo de estos servicios. Y finalmente podríamos señalar que la legislación tiende a ser más represiva que preventiva, y por lo tanto necesitamos pues hacer una mayor incidencia política, especialmente en este periodo que se nos abre en los próximos meses en España, donde se va a debatir en profundidad lo que será la próxima ley contra la trata en nuestro país. Y bueno, es necesario ahí poner el foco en las causas, en los efectos devastadores y en la reparación de las víctimas, y desde nuestra organización lo vamos a hacer siempre desde un enfoque interseccional en el que esté presente tanto la discapacidad como el género. Esas serían las conclusiones que podría aquí apuntar, Ana. Muchísimas gracias por tu intervención. Me parece muy importante que precisamente alguien que está en el terreno, que se enfrenta a esa lucha directa, a esa identificación de víctimas de trata, pueda participar también en este webinario. Y quiero agradecer especialmente al señor José Nieto Barroso. Él es inspector jefe de la Policía Nacional de España, porque fue ayer realmente cuando le solicitamos participar en este webinario ante la imposibilidad de otra persona también de hacerlo, y no dudó ningún momento de confirmar su participación y de estar hoy aquí con nosotros. Señor Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para el Foro Europeo de la Discapacidad y para Fundación CERMI Mujeres contar con su experiencia, y por eso realmente le agradecemos infinitamente que nos acompañe. Le damos la palabra, le escuchamos. ¿Me veis? ¿Sí? Hola. Sí, muchísimas gracias. Le vemos y le escuchamos. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradeceros la invitación, aunque fue rápida y concreta. Llevo muchísimo tiempo trabajando en esta especialidad. Afortunadamente, he ascendido a comisario, ya no soy inspector jefe, ahora ya soy comisario. Pero bueno, rápidamente para intentar matizar y sobre todo corroborar, ¿no?, las declaraciones que han estado realizando anterior a mí y muy acertadamente. Solamente explicar que es para la policía una prioridad en su plan estratégico el poder identificar, por supuesto, a mujeres y niñas víctimas de trata. Sabemos, como muy bien han dicho, que es un porcentaje muy alto en el tema de la trata y la explotación sexual las mujeres. Hablaban de un 71%. Yo creo que es incluso algo más en estas, basándome en mi experiencia, y sobre todo las denominadas las víctimas invisibles, ¿no? Tenemos que estar constantemente matizando y hablándole al público en general esos secretos, lo que está ocurriendo detrás de los pisos de citas, los clubes de alterne, qué ocurre detrás de los polígonos industriales o incluso en algunos parques donde se ejerce la prostitución, donde se ejerce más bien la explotación sexual más que la prostitución, porque hay que recordar que por lo menos en España la prostitución no es un delito, y ante el paraguas de la prostitución se amparan muchísimos delitos. Y a lo que hablábamos del tema de la discapacidad, estas organizaciones criminales, porque hay que hablar que estamos ante delincuencia organizada y perfectamente estructurada, utilizan en ocasiones a mujeres muy jóvenes, incluso con ese tipo de anomalía. No quiero, es muy difícil definir
el tema de lo que quiero explicar, ¿no? El tema de la discapacidad. Pero tenemos que llegar a educar, a concienciar a los mal llamados clientes de la prostitución, porque en ellos se basan la demanda. Es decir, hay gente que quiere utilizar, cosificar a las mujeres, incluso a las niñas, y cuando ven incluso algún tipo de anomalía, pagan incluso más que ante o con una persona que cumple, dijéramos, con los estándares de normalidad, si así pudiéramos decir. Por lo menos la legislación española, que afortunadamente en el año 2010, en la reforma del Código Penal del año 2010, introduce en nuestro Código Penal el delito de trata, que hasta entonces, pese a que el protocolo de Palermo del año 2001, confirmado por España, ratificado por España, estaba en vigor, España no introduce en su legislación hasta el año 2010 el delito de trata. Bueno, pues en su artículo 177 bis, en su apartado exactamente, en el apartado 2.4, por lo menos matiza que se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero, es decir, una pena entre 4 y 9 años, perdón, entre 5 y 9 años, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su enfermedad, estado gestacional o discapacidad. Por lo menos ya estamos ya ha introducido el legislador en nuestra legislación, valga la redundancia, esa realidad que estaba ocurriendo, pero bueno, parece ser que como no es lo habitual, parece que el Código Penal no lo estaba dijéramos, penalizando. Bueno, poco a poco, desde policía, como repito, es esa gran prioridad la localización, ubicación, detención, sobre todo, de los explotadores y, ante todo, la localización de las víctimas, ¿no? Que es nuestro principal objetivo y uno de los objetivos de la Dirección General. Por lo menos la SUCRIF, las unidades especializadas dentro de Policía Nacional, saben que hay que estar localizando, identificando en estos lugares de riesgo que se denominan los locales de alterne, los pisos de citas o los polígonos industriales, intentar identificar a las personas, gente que está allí ocupándose, es decir, gente que está habitando estos sitios, para disponer de la identidad de cada una de ellas, por si entre ellas localizamos víctimas o personas, como han dicho antes, con discapacidad. Que sientan que policía está a su lado, que policía está permanentemente intentando trabajar en pro de ellas, porque sabemos lo que las organizaciones criminales les comentan, les dicen, les indican, que existe corrupción, que existe connivencia entre las organizaciones y las autoridades policiales y judiciales. Por lo menos que sepan que constantemente estamos pendientes, que estamos en contacto permanente también con las ONGs, para cuando en cualquier momento alguien sea localizada, iniciar una investigación y, por supuesto, detener a los tratantes, que es uno de nuestros principales objetivos. Sencillamente quería hacer ese matiz, que para cualquier tema, Policía Nacional en todas y cada una de las provincias españolas, coordinadas por la Comisaría General, por la UCRI Central, están a disposición tanto de las ONGs y de las personas que pudieran identificar o pudieran ver alguna cosa extraña, algún elemento, alguna información que, por banal que pueda parecer, nosotros iniciamos una investigación que probablemente, y gracias a esa información, podamos rescatar alguna víctima de trata. Muchísimas gracias. Comisario Nieto, muchísimas gracias. No se me ocurre nadie mejor que precisamente la representante también de la Oficina de Coordinación
antitrata de la Unión Europea para cerrar este debate tan amplio que hemos tenido hoy. Señora Jansen, le pido disculpas por los problemas de comunicación técnicos que hemos tenido con usted, pero he querido dejarla para el final porque sé que su mensaje es muy relevante y quiero que desde luego no se olvide. Así que la escuchamos. Tiene la palabra, señora Jansen. Thank you. Can you hear me now? Sí, ahora finalmente la Perfect. escuchamos. Gracias de verdad y perdone por la espera. No. After 1.5 years of home office, there are still such glitches, even if we were rehearsing at the beginning and it went well. So, distinguished members of this panel, distinguished participants to this conference, dear Anna, thank you very much for inviting us to this panel. My name is Zsuzsanna Felkai-Jansen, and I'm representing the Office of the European Anti-Trafficking Coordinator. The function of the EU Anti-Trafficking Coordinator was created by the Anti-Trafficking Directive in 2011. It is an appointed designated person who is Ms. Diane Schmidt, and I'm the team leader in his office. Unfortunately, she couldn't participate today. So thank you very much to be part of this extremely important discussion, which also shows how essential it is to work together to prevent and combat trafficking of the most vulnerable group, which are people with disabilities, especially women and girls. The Anti-Trafficking Directive defines the position of vulnerability as a situation in which the person concerned has no real or acceptable alternative but to submit to the abuse involved. The situation of vulnerability can be aggravated by the mental or physical incapability of the person to protect himself or herself, or by the fact that the person is subject of legal guardianship, or she or he lives in a care home because of the dependencies. Disabilities can be exploited for trafficking purposes for all forms of human trafficking, sexual labor, especially domestic servitude, criminality, sham marriages. These are the most typical form for the exploitation of persons with disability. But disabilities can also be created for the exploitation if we think of mutilated beggars who were deprived of their limbs to create more criminal profit. The third progress report of the Commission from 2021 states that victims of trafficking for forced begging include people with substance and alcohol abuse disorder, physically disabled people who belong to ethnic minorities, including people from the Roma communities or people who are in difficult financial situation. The EU anti-trafficking policies have a strong focus on vulnerable individuals and groups, including with persons with disabilities, who are qualifying for the purposes of the directive as particularly vulnerable. For example, when the offense is committed in certain circumstances against a particularly vulnerable victim, the penalty should be more severe according to the Anti-Trafficking Directive. In the context of the directive, particularly vulnerable persons should include at least children, but other factors have to be also taken into account when assessing vulnerability of the victim, for example, state of health and disability. When the offense is particularly grave, for example, when the life of the victim has been endangered or the offense has involved serious violence, such as torture, forced drug medication usage, rape, or other serious forms of psychological or physical violence, then it has to be also be reflected in a more severe penalty. In Article 11 of the directive, as it was pointed out by other distinguished speakers, there are special assistance and support for victims with special needs. If the public administrations in charge of children without parental care fail to significantly enhance their role of offering protection and safeguarding,
These children, or also care homes for persons with disabilities, will remain at increased risk of trafficking. This is the same for persons under legal guardianship. The effective coordination, including cross-border coordination between the different services, so child protection agencies, social services, judicial authorities, law enforcement authorities, and also health authorities, is key to protect victims. Therefore, it is extremely important that member states have a functionable referral mechanism, and they are thinking also in this multidisciplinary term involving several authorities. We are also thinking about establishing a European referral mechanism with all of these actors, but it is quite complex at European level since member states have their own solutions. European policy and decision makers can play a role in tackling all forms of institution-related trafficking as well. It is essential that any policy also addresses the root causes of abuse and trafficking in residential care facilities. Orphanage tourism and volunteering may play a role in driving institutionalism and family separation, and it increases the risk also of trafficking. Citizens across the EU also take part in these activities in high numbers, especially young people, without often knowing about the harmful consequences. So an awareness-raising activities in this sense, it's also essential. And then in some countries like the Netherlands, they are already talking with organizations who are transmitting people, volunteers abroad to work in special institutions and care homes as volunteers. In addition to that, the strategy for the rights of the person with disabilities, which was adopted by the European Commission for the time period of 2021-2030, will pursue actions in the area of safety and protection of persons with disability, which also has a very close link to the trafficking in human beings. This event shows, and especially all of the projects that you have just presented, that despite the progress achieved at EU anti-trafficking action, the trafficking in human beings still remains a serious threat in the EU. It's a highly lucrative business, which are producing billions of euro profit every year and endangers the life of several thousand individuals, particularly women and children. Vulnerable victims, including women and children and also persons with disability, are an important focus of the EU actions under the Anti-Trafficking Directive and the strategy on combating trafficking in human beings, which was also published in April this year. The Commission's third progress report showed, and the data collection, that 75% of the victims of trafficking are women. So it's a very gender-focused crime, and 25% of the victims are children. The children are trafficked mostly for sexual exploitation, but also for labor exploitation, and increasingly for forced criminality, so pickpocketing, shoplifting, but also to work in cannabis plantage and begging. Children are trafficked within the EU, or often within their own member states, and they are increasingly falling victims to trafficker in the digital space, which was also very prominently present during the pandemics. And the number of victims on the online space has increased, as also the Europol Serious and Organized Crime Threat Assessment Report highlighted, that traffickers advertise child victims and victims with disabilities on dedicated websites, which are where adults are specifically looking for sexual encounters. Therefore, the Commission will conduct a dialogue with the relevant internet and technology companies to reduce the use of online platforms for recruitment and exploitation of the victims, and to tackle the digital business model of the traffickers.
the current negotiations between the legislator of the Digital Services Act is an extremely important occasion to also to raise the liability of the online platforms, which are giving possibility for illegal activities on online marketplaces. Women and migration and unaccompanied minors also constitute to be higher risk of trafficking and exploitation along the migration routes towards the EU. Therefore, the EU migration policies pay special attention to this group in terms of accommodation, services, healthcare, and education. What the EU is doing now, just to wrap up very quickly, I would like to mention two actions. One is that we are evaluating the anti-trafficking directive, and the Commission has launched this evaluation process at the end of October. We are working in several work strands. One is a study which we are carrying out with a company, and we are also launching a public consultation, and the result of this public consultation will feed into the evaluation. I think this event was already extremely important, a very important feedback for us for this evaluation. For example, all what you mentioned about invisibility due to the lack of statistics. So I kindly ask you, all of you, your organizations, but also personally, that we will launch the public consultation of the 10th of December, and please take care of that you reply to the questions. It's very important. We also accept position papers. The consultation will be open for 12 weeks. So that is one of the message that I would like to transmit. And there is another message that I would like to transmit specifically, that we established a platform for civil society organizations. That was a call back in 2013, and then this call was also relaunched in 2018 for civil society organizations, because we have a meeting with these NGOs twice a year to exchange views and best practices and to enter to a dialogue. We checked the participant NGOs on these platforms, and we didn't see any NGO from representing people with disabilities. We plan to relaunch the call for the participation on this platform sometimes at the beginning of next year. And that would be extremely important that such organizations also apply. Because as I said, we have organizations on sexual exploitation, we have organizations representing women and girls, but we don't have organizations representing people with disabilities. So that I would like now to wrap up, because I think we are out of time. I can share later the link, or you can also find the EU strategy and also the third progress report and the directive, which are containing a special provision of especially vulnerable group. Thank you very much. Muchísimas gracias, señora Jansen, por su intervención y por esas sugerencias, dos sugerencias tan importantes que nos ha hecho. Desde luego que responderemos a la consulta y desde luego que también presentaremos nuestra candidatura desde el EDF para formar parte de esa plataforma y para que la discapacidad sea considerada en ese órgano tan importante de consulta. De verdad, muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo, lo lamentamos muchísimo, pero agradezco muchísimo a toda la gente que está haciendo posible este webinario, que nos concedan 5 minutos para escuchar a Anne-Sophie con lo que nos ha llegado del público que nos ha seguido. Anne-Sophie, ¿a quién hemos tenido por ahí? Yes, thank you very much, Anna. We had two main questions. The first one was maybe for the first panel, how we can make sure that all these international instruments can be translated in national legislation, and specifically when it comes to reporting and persecution. That was a question, the first one. And the second one was a question for Spain, how it comes that in some places there are
places where women are sexually exploited, and that Spain at the same time is pushing for a law on anti-trafficking. So these were the 2 questions. Muchísimas gracias. Ahora no tenemos tiempo para responder. Vamos a tomar nota de estas 2 preguntas. Espero que también tengamos el nombre de las personas que las han puesto para que podamos ofrecerle por escrito finalmente estas intervenciones, porque estamos, como digo, fuera de tiempo. Este webinario queda recogido, está grabado, lo podéis utilizar cuantas veces lo necesitéis y en todo caso, como os hemos comentado al principio, desde el Foro Europeo de la Discapacidad y también desde la Fundación CERMI Mujeres estamos a vuestra disposición para ofreceros mayor información. A todos los speakers, las oradoras, oradores que han intervenido en el día de hoy, a todas las personas, traductores, intérpretes de lengua de signos, de idiomas, subtitulación, etcétera, que están haciendo posible la comunicación de hoy, y a todas las personas que nos habéis seguido, os agradecemos mucho vuestro tiempo, vuestro espacio, vuestra dedicación para este importante tema. Os damos las gracias y esperamos ofreceros pronto también una nueva reflexión sobre algún otro asunto importante, urgente para las mujeres y niñas con discapacidad de Europa. Un cordial saludo para todos y para todas. Gracias.